Anda untuk tetap mengenakan sabuk pengaman apabila sedang duduk. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Udara Indonesia, saat ini kamar kecil di dalam pesawat sudah tidak dilengkapi lagi dengan sistem oksigen. Apabila tekanan udara di kabin berkurang secara tiba-tiba, penumpang yang sedang berada di kamar kecil diharuskan segera kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Ladies and gentlemen, the fasten seatbelt sign is off now, but we recommend to keep your seatbelt comfortably fastened while sitting. In accordance with the Directorate General of Civil Aviation Regulation, all lavatories are no longer equipped with the oxygen system. Should there be sudden drop in cabin pressure, passengers who use lavatories, please return to your seat and fasten your seatbelt. Thank you.